Abraham est connu comme le père de la foi, l'homme qui a tous les derrière lui en intendant la voix de Dieu, qui était prêt à sacrifier son propre fils sur le mont Moriah, et dont la descendance deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il est célèbre comme patriarche, exemple éternel d'obéissance et de confiance. Son histoire, à travers des millénaires, inspirant des générations de croyants dans trois des plus grandes religions du monde. Mais il y a une partie de son histoire qui reste dans l'ombre, cachée entre les lignes des Écritures. Ces autres fils, beaucoup connaissant Isaac, le fils de la promesse, celui qui est né du ventre stérile de Sarah alors qu'elle avait des 90 ans. Certains connaissant Ismaël, né d'Agar, la servante égyptienne qui est devenue l'instrument d'une décision humaine face au retard divin. Mais Pebre réalisant qu'Abraham a eu 6 autres fils avec 4 et troisième papas, une femme dont le nom signifie ensign. O Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jisbakashuha, 8 fils, au total, 8 héritiers, de l'Aden du patriarche, mais un seul serait appel héritier de la promesse. Pourquoi qu'est-il arrivé, ont-ils été oubliés par Dieu, abandonnés à leur sort? Ou existe-t-il un dessein plus profond, une sagas divine derrière ce silence biblique? En explorant des passages rarement étudiés et des détails fréquemment ignorés, nous découvrons une vérité surprenante sur les fils d'Abraham. Et si vous êtes d'acier senti délas comme si d'autres étaient plus toises que vous, comme si vous étiez en marge de l'histoire pendant que d'autres brillantes au centre, cette histoire pas complètement transforma votre compréhension de la fécond dont Dieu agit dans la vie des gens. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps, les sables du désert et les mystères de la souveraineté divine. La promesse, impossible l'histoire, commence par une promesse âprement impossible. Dieu a promis à Abraham, encore appelé Abram, qu'il serait pour d'une grande nation, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les sables de la mer. Mais ces femmes seraient stériles et tous du étaient dacier d'une juge event. Les années patientes, lentement, comme des grains de sable glissant, entre les doyaux et rien n'y sait. La tente devenait insupportable, chargée de silence et de frustration. Imaginez l'angoisse de bras. Il avait quitté sa terre natale, sa famille, tout ce qu'il connaissait. Il avait marché des centaines de kilomètres en suivant une voix que lui seul intendait. Il avait construit des altars, offert des sacrifices, maintenu et foi contre toutes les évidences, not et maintenant, à 75 ans lorsqu'il recut la promesse, il voyait son corps vieillir, et ses femmes de périr, et ses femmes de c'est alors que sera désespéré, et Peter se sentant coupable de l'obstacle à la promesse, offrit à ses servants, Agar et Abraham. C'était une coutume de l'époque, une solution culturellement acceptable au problème délicat. Si le pause n'y pouvait pas enfanter, la servante infantorait en son nom. De cette union naquit Ismaël, quand Abraham avait 86 ans. Pendant 13 longues années, Abraham crut qu'Ismaël était l'accomplissement de la promesse divine.
il I might see, garken avec toute l'intensité d'une pourquoi, avec, attendu, des décennies, pour, avoir, unfeels, mais du, avec d'autres plans, des plans qui diffèrent, encore, plus la compréhension humaine, quand Abraham eut 99 ans, dacia unviolade, selon les normes de n'importe quelle époque, Dieu apparaît à nouveau et réaffirma, avec une clarté absolue, la promesse vendrait par Sarah, par Agar, la pause légitime, par servant, l'impossible, par la un plus tard, contre toutes les probabilités de la nature, contre toutes les lois de la biologie, naquit Isaac, Sarah, désir, agi et bien, de l'âge fertile, rit, des jours, et l'impossible, c'était, la miracle, était, dans ses bras, mais cette bénédiction apporta, tension, conflit d'aula, du femmes, du fils, du destinies, radicalement différents, sous la même toit, la séparation douloureuse, la situation devint, rapidement, égard qui était, auparavant, soumise, devint, arrogante, pour avoir, Dan et Abraham, ceq, Sarah n'avait pu donner, Sarah blessée, et jalouse, exigia quega, et Ismaël, soixas. Lascaine est detrente uni, mere et un adolescent expulses, dans le désert avec, seulement, du pain, et de l'eau. Abraham souffrit profondément de cette décision. Le texte biblique dit que thella paruteuse mauvais au lieu d'Abraham. Il I might is, il avait investi 13 ans de paternité dans ce. Mais Dieu le consola par des paroles claires, ne te fâche pas, car c'est disok que sortira une postérite qui te sera propre. Mais du fils de cette servante je ferai, aussi une nation, car il est tie, Dieu n'abandonnerait pas, il ne ferati, pas partie de l'alliance principale, ni porterait par la promesse messianique, and hériterait par de la terre promise. Mais il deviendrait, quand même, une grande nation. Ses descendants seraient nombreux, forts, indépendants. Dieu entendit le cri d'Ogarcon, dans le désert, et sauva, si, viconde, l'ofut, épicé. Un ange apparat, Agar, et lui montra, un put, Ismaël grandat, dans la désert de Paran, devint habile à l'arc, peposa, un Égyptien, et eut, daus, fils, qui deviendriant, princes de daus, tribus. Les fils de la troisième popus, après la mort de Sarah, quand Abraham avait, dacia, 140 ans, il pausa que certains érudits débattent pour savoir si Keturah était une autre popus, ou une concubine. Mais le texte de Genèse 25:1 est clair en le pas et de cette union. À cette phase tardive de la vie, viendront 6 autres fils. Zimran, Jokshan, Medan, Median, Gisbek assure. La Bible les mentionne brièvement dans Genèse 25. Listant leurs noms comme dans un inventeur, mais ils disparaissent rapidement du recette principal. Il n'y a pas d'histoire sur eux, pas de détails sur leurs personnalités, leurs défis, leurs réalisations. C'est comme s'ils entraient en scène juste pour être comptes puis se retireraient pour toujours. 8 fils au total, 8 héritiers du sang de 8 descendants de l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Mais seul Isaac recevrait l'héritage, les autres seraient envoyés vers l'Orient, loin de la terre promise, avec des présents dans les mains comme compensation. Mais sans la bénédiction de l'alliance,
sans la promesse, sans le poids, et la gloire de porter le dessein rédempteur de Dieu pour le homme. La logique divine per quoi seulement Isaac, la réponse n'y réside pas dans une supériorité personnelle, un mérite humain ou une qualité inhérente qui la rendrait plus digne. La réponse réside dans la souveraineté absolue de Dieu. Le choix divin n'y suit pas la logique humaine de primogéniture au lieu de justice apparente. Il n'y se base pas sur l'effort, le talent au lieu la vertu. Ismaël était plus âge, il était fort, en bonne santé, élevé pieds d'Abraham pendant les 13 premières années sans compétition. Il avait tous les avantages du premier, les fils de Ketera vinrent après, Condé le patriarche avait des décennies d'expérience comme père. Condé avait sementé des erreurs et opprimé le Condé. Mais aucune n'y fut choisi pour porter la promesse, aucune n'y serait enquêteur du Messie, aucune ne dans Genesis 25 to 5 to 6. Il est écrit avec une clarté brutale. Abraham donatos ses biens et Isaac quant aux fils de ses concubines. Il a fit des présents, et il a les envoya de son vivant loin. De son fils Isaac vers l'Orient au pays d'Orient. Si verset révèle quelque chose de profond et de troublant. Abraham les honora avec des biens matériels, des richesses, des troupeaux, de l'or et de la. Mais l'héritage spirituel, l'alliance, la promesse, la relation avec Yahvé, Fela appartenait exclusivement à Isaac, c'était non négociable, non partageable. Fela nous enseigne une vérité difficile, la bénédiction de Dieu n'est pas démocratique ni égalitaire selon les normes humaines. Il n'y distribue pas ses desseins démoniaques, il choisit selon ses propres valeurs, selon ses propres connaissances infinies, selon ses propres desseins. Romains 9, 11, 13. Explique ce principe en utilisant un autre exemple de la famille d'Abraham car, quoique les enfants n'y fussent pas encore, n'est qu'il n'eussent fait ni bien ni mal, afin que la dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des ouvres mais de celui qui appelle. Il fut dit Rebecca, lancero assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, Jam, Jacobiti, Jhi Esau, Thela. Révèle que l'élection divine n'y dépend pas de l'effort humain, de la performance morale ou de quelque accomplissement personnel. Elle dépend unique et exclusivement de la miséricorde souveraine de Dieu, et cette vérité piétor, et la force libératrice et troublante, selon la fécondante, nous la reste, le destin des oublis, les fils, envoys vers l'Orient, ni furent pas maudits, ils ni subirent, ni plaise ni mat, ils ni furent ni détruits, ni ils recurrent prospérite, tears fertiles, descendants nombreux, ils vécurent des vies pleines, et ils ni faisant simplement pas partie de l'histoire de la rédemption. Madian par exemple donna naissance aux Madianites, un peuple qui s'établit dans la péninsule arabique des siècles plus tard serait un proto Madianite, Jethro, qui accueillerait Moïse en exil, après qu'il se soit enfui. Jethro donnerait à Moïse sa fille Sephora comme papaus, et offrira
plus tard de sages, conciles, sur la facan, d'organiser, le pupil d'Israël. La connexion entre les histoires est fascinante, et nous montre d'hier, travail, à travers, de multiples, lignes, par, seulement, la ligne principale. Les descendants d'écriture, se rependerant vers l'autre. Ils formeront des tribus, construiseront des sites, établiront des routes, comme ils n'y despérant pas de la surface de la terre, ils sortiront simplement du focus du récit biblique. Et il est important de comprendre que la Bible n'est pas l'histoire de tous les pupils, c'est l'histoire de la rédemption, à travers une ligne spécifique qui culminerait en Jésus. Mais ces fils n'y faisaient partie de l'alliance abrahamique, ils n'y recevront pas la terre de ils n'y seraient pas enquêteurs du Messie, ils n'y porteriont pas la responsabilité de lumière pour les nations. Et pater, sous cet aspect, leur vie fut-elle plus légère, plus simple moins douloureuse, car avec un grand privilège vient une grande responsabilité, et avec un grand appel vient une grande souffrance. L'histoire d'Ismaël est un cas à part, méritant une attention part. Il n'est pas simplement écart ou Dieu fit des promesses spécifiques à son sujet. Dans Genesis 17-20, Dieu dit Abraham, à l'égard d'Ismaël, voici je le bénis, je le rendrai fécond, et je le multiplierai. Il engendrera deux princes, et je ferai de lui une grande nation. Dieu promet de faire de lui une grande nation. Il eut deux princes comme descendants, reflétant prophétiquement les deux tribus d'Israël qui vendront par Jacob. Mais il avait une différence fondamentale, tandis qu'Israël serait appelé à être bénédiction pour toutes les nations. Ismaël vivrait en conflit perpétuel. Genesis 16-12 prophétise sur lui, il sera comme un sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Son histoire est marquée, à la fois par la bénédiction et par la séparation, à la fois par la promesse et par la conflit, à la fois par la présence divine et par la distance de l'Orient. Ismaël vécut 137 ans, uni vie longue et apparemment prospère. Ces deux tribus s'établiront de Havilah à Shur, près de l'Égypte, contrôlant d'importantes routes comme ils deviendront des pupils nomades du désert, forts, indépendants, craints de leur. Quand Abraham mourut, à 175 ans, quelque chose de profondément touchant s'est brièvement enregistré dans Genesis 25-9. Isaac et ses fils l'enterrent dans la caverne de malgré la séparation qui avait duré des décennies, malgré les différences, malgré les chemins divergents, les deux demi-frères se réuniront pour honorer ensemble celui qui leur avait dans la vie. En ce moment, face à la mort, les distinctions entre choisi et non choisi semblaront se dissoudre au moins temporairement. Le cons des fils oublis, quapriens nous, de ces histoires bien plus que nous, ni la première était plus importante, vérité est celle-ci, être proche d'un homme de Dieu, ni garantie par la bénédiction de Dieu. Tous ces fils avaient la même peur. Ils grandiront sous la même toit, respirant la même air, entendiront les mêmes histoires sur la Dieu qui, appela Abraham Dieu des Chaldeans.
mais thelani suffit par, vous pouvez grandir, à l'église, depuis l'enfant, avoir des parents, croyants et dévots, être entier des personnes, spirit, connaître toutes les doctrines, et histoires bibliques, et pourtant ne pas avoir de relation personnelle avec Dieu. La foi n'est pas transférable par osmose spirituelle. Elle ne passe pas par la sang ou le nom de famille. Elle doit être vita, authentiquée, personnelle, véritable, personne inhérite automatiquement du sang. Personne n'entre au ciel porte sur le dos des parents pieux. Duim l'écon fondamental, la choix de Dieu, n'est pas injuste, il est sub. Notre esprit humain lot désespérement pour accepter que Dieu choises certains pour certains desseins et d'autres pour des desseins différents. Nous voulons que tout soit égal, juste selon nos normes limitées d'équité, mais Dieu ne doit pas de compte à nos concepts de justice. Il n'est pas soumis à nos tribunaux. Romains 9:20-21, confronti cette rébellion intérieure. Wayam toi platit, qui est-tu pour contester avec Dieu? La voix d'Argel dira-t-il à celui qui la forme, pourquoi m'as-tu fait ainsi? La potier n'est-il pas morte de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur, et un vase d'un usage vil? La réponse est claire et non négociable oui, Dieu, assez droit, il est le potier. Nous sommes l'argile, et questionner ses choix, c'est en fin de compte questionner, ses nature, ses sagas, ses bontés, troisième l'écon, libératrice, ni pas être au centre, ni signifie, pas être de les fils d'Abraham, qui furent, envoys, au loin étient encore fils, ils portient encore, l'adon du patriarche, ils recurrent encore, des bénédictions matérielles et la prospérité, ils n'y recurrent, simplement pas la, et c'est bien en, nous n'y sommes pas appels, à la même fonction, dans le royaume de Dieu, nous n'aurons pas la même rail dans l'histoire de la rédemption. Vous n'êtes pas missionnaire, ô you, leader connu. Vous n'êtes pas sur les scènes, ô you sur les réseaux sociaux, préquant à des milliers. Vous n'avez pas de ministère public, ô you de reconnaissance humaine. Mais si vous aimez Dieu et le servez fidèlement à votre place, dans votre contexte, dans votre sphère d'influence, vous êtes précieux, votre vie a une valeur, votre rôle importe profond. Le royaume de Dieu n'est pas fait seulement de protagonistes visibles, mais d'innombrables serviteurs fidèles travaillant en silence, sans projecteurs, sans applaudissements. La beauté de la diversité divine, les fils oubliés d'Abraham nous confrontant à une vérité libératrice et réconfortante. Vous n'avez pas besoin d'être le principal choice pour avoir une vie. Vous n'avez pas besoin d'être au centre de l'histoire pour avoir un dessein profond. Vous n'avez pas besoin de porter l'alliance pour être béni et aime par Dieu. Et par Dieu, par Dieu, par Dieu, par de vous, sentez-vous comme Ismaël, chasse quand un autre est arrive, remplace, regardant de loin quelqu'un, occupe la place que vous pensiez être la vie, ô you comme les fils de quatre, recevant des présents, mais par l'héritage principal, ayant des bénédictions, mais par la promesse. Peter regardez-vous d'autres chrétiens, et pensez, avec dower, pourquoi ont-ils des ministres prospères, et pas moi? Pourquoi Dieu utilise-t-il temps cette personne, et semble-t-il, pourquoi? Mais souvenez-vous,
de cette vérité fondamentale, diurna pas, fait d'hier, en vous faisant exactement comme vous êtes. Il n'y vous est pas oublié, certes qu'une seconde, il n'y vous a pas mystique par accident, il a simplement un autre plan, un dessein différent, unreal, unique, que vous seul pouvez. Le but de l'histoire d'Abraham n'y réside pas seulement en Isaac, et l'aligné, elle réside aussi dans les fils, qui sont partis vers l'Orient, et ont construit leurs propres histoires loin des projecteurs bibliques. Elle réside en Ismaël, qui même loin de la promesse principale devint peur des nations et accomplit son propre destin. Elle réside dans la diversité impressionnante des desseins de Dieu, qui sont bien plus grands, plus complexes et plus beaux que notre compréhension limitée n'est pas cessée. Dieu n'a pas qu'un seul type d'app, il n'a pas qu'un seul moule de service. Il n'y travaille pas seulement à travers une catégorie de personnes. Il distribue dans talents, opportunities, et responsabilités, de manière merveilleusement variée. Et chaque pièce, aussi petite qu'elle puisse paraître, est essentielle pour la musique complète d'essai. Si message a profondément touché votre cœur, si vous êtes dans ces histoires oubliées, mais non moins importantes, si quelque chose a résonné dans votre omni gardez par-la pour vous seul, partagez si laissez votre gemme, pour que plus de personnes puissent trouver ces vraies. Commentaires, quelle partie vous a la plus impact, quelle icône a la plus transforme votre perspective. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines réflexions qui peuvent changer votre parcours de foi. Que le Seigneur vous bénisse richement, fils d'Abraham par la foi. Choisi, non choisi selon les normes humaines limitées, mais toujours profondément, et par Dieu que vous trouviez le repos dans la certitude que votre valeur ne dépend pas d'être au centre de l'histoire, mais d'appartenir à l'auteur de l'histoire, et que vous viviez avec la paix de savoir que même lorsque les écritures se tassent sur certains noms, Dieu n'oublie jamais, pas même un instant, ce qu'il accresce et qu'il aime. Amen.